Hannes Knubel, please come to the stage. बिनती सुनिए. Hannes Knubel. बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी. पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए. शरणागत है हृदय पुजारी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी. गुरु चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है. तव चरणन में उतरा स्वर्ग है, तव चरणन में उतरा स्वर्ग है. परमेश्वर है मंगलकारी, परमेश्वर है मंगलकारी. होए साधक पार उतारी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी.
बहे अविरल नैनन से, प्रीत बहे अविरल नैनन से। हे हृदयेश्वरी भव भय भंजन, हे हृदयेश्वरी भव भय भंजन। माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए, माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए। सब में जागे आनंद विहारे, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। आत्मबोध अनुभूति की दात्री, आत्मबोध अनुभूति की दात्री। आदि गुरु गुरुओं की माता, आदि गुरु गुरुओं की माता। इस विनीत को गुरु पद दीजिए, सुनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। बिनती सुनिए, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। జై శ్రీమతి ఈరోజు అర్లీ మార్నింగ్ మెడిటేషన్కి ప్రాతకాల ధ్యానానికి సమావేశమైన మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక అభినందనలు, స్వాగతములు. ఈరోజు చాలా సెంటర్స్లో ఆదిశక్తి పూజ జరుపుకుంటున్నాం. బహుశా ఈ ఎర్లీ మార్నింగ్ మెడిటేషన్ మన శిష్టాన్ని, మన సూక్ష్మ శరీరాన్ని శుద్ధి చేయడమే కాకుండా పూజలో వచ్చే అనంతమైన వైబ్రేషన్స్ని, చైతన్య తరంగాల్ని సంపూర్తిగా స్వీకరించడానికి మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరం ఆ స్థితిలో రావడానికి ఈ యొక్క ప్రాతకాల ధ్యానం ఉపయోగపడుతుందని కోరుకుంటున్నాం. శ్రీ మాతాజీ వైపుగా చూస్తూ రెండు చేతులు జోడించి ఆవిడికి నమస్కరిస్తూ ఆవిడ్ని, శ్రీ మాతాజీని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ టు మై హార్ట్. నా హృదయంలోనికి రండి. నా హృదయాన్ని మీ పూజా మందిరం అంత ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దండి. నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకుందాం.
మన హృదయంలోని శ్రీమాతజికి మరొకసారి అందరం కూడా సామూహికంగా శరణాగతి తీసుకుందాం. అందరం సామూహికంగా కుండలిని జాగృతి చేసుకొని చక్కటి బంధన వేసుకుందాం. మన రెండు చేతుల్ని నేలపైన ఆనించుదాం. మరొకసారి శ్రీమాతాజీని మన హృదయంలో గుర్తు తెచ్చుకుంటూ శ్రీమాతాజీ చిన్న ప్రార్థన విన్నవించుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, నన్ను ధ్యానంలోనికి తీసుకెళ్ళండి. అందుకు కావలసిన అవసరమైన శక్తిని, అనుకూల పరిస్థితులను ప్రసాదించండి. నేను ఈ సమయాన్ని కేవలం నా యొక్క ఆత్మోన్నతికి మాత్రమే కేటాయిస్తున్నాను. ఏ విధమైన ఆలోచనలు నా మనసులోనికి తీసుకురాకండి. ఆ ఆలోచనలన్నింటినీ మీ పాదపద్మాలకే సమర్పిస్తున్నాను. ఈరోజు మనం ధ్యానం చేస్తున్నంతసేపు కూడా మన యొక్క చిత్తాన్ని మన సూక్ష్మ శరీరంలో కరుగుతున్న మార్పుల పైన ఉంచుతాం, లేదా అక్కడ మనకు తెలుస్తున్న చైతన్య తరంగాల పైన ఉంచుతాం. అది అరిచేతులు కావచ్చు, తలపై భాగాన కావచ్చు, అరికాళ్లలో కావచ్చు, లేదా వెన్నెముకలో కావచ్చు, చక్రాల పైన కావచ్చు. ఎలాంటి అనుభూతి కలుగుతుంది అన్నది మాత్రమే గమనించుకుంటూ ధ్యానాన్ని చేద్దాం. శ్రీమాతాజీ ప్రవచనాన్ని వింటున్నప్పుడు మన సూక్ష్మ శరీరాన్ని కూడా, ఆ యొక్క చిత్తాన్ని అక్కడ కూడా వదిలేసి శ్రీమాతాజీ పాద పద్మాల పైన మాత్రమే ఉంచి ధ్యానంలోనే ఉందాం. రెండు చేతుల్ని యథాస్థానంలో శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచుదాం. సామూహికంగా అందరం కలిసి 3 మహామంత్రాలు తర్వాత గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. सरस्वती
మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరాన్ని సంతులనం చేసుకోవడం గురించి, బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం గురించి మన యొక్క ఎడమ చేతిని శ్రీమాతజీ వైపుగా ఉంచి కుడి చేతిని నేల పైన ఉంచుతాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని ఎడమ అరచేతి పైన, అక్కడ మనకు కలుగుతున్న అనుభూతి పైన ఉంచుతాం. ఆ చైతన్య తరంగాల పైన ఉంచుతాం. సంపూర్ణమైన హృదయంతో శ్రీమాతజిని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతజీ, నా ఎడమ వైపు నన్న పింగళ నాడిని చైతన్యపరచండి. పింగళ నాడి ద్వారా ఇడానాడి ద్వారా కుండలిని ప్రయాణం చేసి సహస్రారాన్ని చేరడానికి అవసరమైన పరిస్థితులను, అందులోని దోషాలను తొలగించి కుండలినికి, ఇడానాడికి శక్తి కలగచేయండి. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీమాతజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూపిద్దాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని కుడి అరచేతి పైన, అక్కడ మనకు కలుగుతున్న అనుభూతి పైన ఉంచుదాం. శ్రీమాతజీ, నా కుడివైపున ఉన్న పింగళ నాడిని జాగృతపరచండి. కుండలిని ప్రయాణం చేయడానికి అవసరమైన పరిస్థితులను, ఆ మార్గాన్ని సుగమం చేయండి. నా చిత్తాన్ని శుద్ధపరచండి. మీరు దయ ఉంచి నా చిత్తంలోనికి రండి. రెండు చేతులను శ్రీమాతజీ వైపుగా ఉంచుకుందాం. చిత్తాన్ని రెండు అరచేతుల పైన ఉంచుదాం. శ్రీమాతజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతజీ, నా కుడి ఎడమలను సమతుల్యపరిచి నాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి.
నా యొక్క సహస్రార చక్రాన్ని తెరవండి. నాలోని కుండలిని సంపూర్ణంగా జాగృతి చేయండి. పరిపూర్ణమైన ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ప్రసాదించండి. నన్ను సహజయోగంలో స్థిరపరచండి. రెండు క్షణాలు మనసులో ఏ విధమైన ఆలోచనలు లేకుండా నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఒక 2 క్షణాలు ఉందాం. ఈ స్థితిని ఇలాగే కొనసాగిస్తూ శ్రీమాతాజీ యొక్క ప్రవచనం యొక్క 2వ భాగాన్ని వింటూ ధ్యాన స్థితిలోనే ఉందాం. Another said, no, 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 no. These are absolutely condemned people, we are the best. And under the name of religion, another said, no, 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 no. These are absolutely condemned people, we are the best. And under the name of religion, under the name of God Almighty, they started this nonsense. So now, Adi Shakti had to assert, put the complete force. So, the first thing she realized that one should know what is a family. A child grows in the family. If the children do not get the proper attention from the father or mother, we can say if they are also spoilt, or if not spoilt, if they are overindulged into, or they are neglected, then the child doesn't know what love is. If a child doesn't know what love is, love doesn't mean that you spoil the child or you give him lots of toys to play and get rid of him. It means that all the time your attention is on your child. And that attention is not indulgence, but an attention for the benevolence of the child. So all the time you are seeing that there is benevolence. And thus, I thought the family life has to be, first of all, substantiated. It's very important. Because these days also, under the name of religion, they have started nunneries and then priests and then sannyasis and all kinds of babas are there.
They are so dry and they are so misleading to people that people started taking to this kind of sannyasa, getting out of their houses, running away from their wives, their children. So the first point I realized, human beings cannot have love who haven't known what is love is. And this love is more effective if it is collective. See, we must have seen that in India people really love each other in a family. I mean, so many relations, we don't know how we are related to them. We just call them brother, sister, this, that. We don't know what is the relationship. So whose father was whose sister, nothing. But we just feel this is our brother. And if you ask how is he your brother, you wouldn't know how is he your brother. The reason is we had joint family system. The joint family system just like a collective system. So nobody knew who was whose real brother, who was his step brother, who was his cousin, nothing. They all lived together as just relations. But then this also broke. This joint family also broke because of economic reasons and things like that, whatever it is. So now at this time, when, see this very crucial time it was, when the people had to know love and the family had started breaking in every country, especially say Western countries. For men and women never realized the importance of family life. They never had faith in their family life. So it became such a shifty thing for poor children. They were on shifty grounds and they couldn't grow properly. So they created a generation of violent, horribly possessed children. This generation then went into warmongering. They don't know, they feel like fighting. I've seen children fighting with a tree. I said, why are you fighting? It's nice to fight, you know. But why are you fighting, they don't know. The reason, there is no love. So everything that you see, you detest. I don't like it, I don't like it. Detest everything. You try out of your frustration to destroy anything that you see. So a new trend started. Apart from the war, when it was over, naturally the value system dropped out. People felt, what's the use? We see, we had all these values, so what did we get? War. And war, what is the war for? War has just killed all our societies, they have killed our children, everybody. And what is the great about these wars also? So the mind of the people on the whole was that, you see, somehow or other, you must fight, like the fittest man is the best. So the one who can dominate, the one who can come up is the best. So the domination of these imperial style of government was over, but individually it became a process of domination. With this process of domination, ego started developing. Even to children they used to give education in such a way that children became very arrogant, very artificial, extremely arrogant and artificial. It was impossible to understand why these children were not at all controlled, were told that this is wrong. Because the parents also took a very, very defensive attitude. They would not face their children and tell them what is wrong. They were so attached to their idea that these children will leave us, that they said, all right, do what you like, but stay with us. Under these circumstances, even human beings as such were dwindling between a good family life and divorces and a funny society which believes in
sharing women or sharing men and all kinds of things. So what a terrible situation was there for Adi Shakti to assert herself. Then also there was very big problem about these religions asserting themselves, their own ideas, their own conditionings on people, and absolutely blinding them. So it was a turmoil. It was a turmoil, and at this turmoil state only, Adi Shakti had to come to establish the dharma. She had to work it out to establish the dharma. It was a very shifty place, very shifty signs were there. But when I was born, I was shocked the way people were. At that time, I don't think I met many seekers. Of course, I met one or two realized souls, but mostly they were worried about their insurance, their money, their this, that. But if you talk to them, you would not know where have you come into some wilderness or what. You didn't know what to talk to them. How could you start telling them about divine love when they were not seekers even? Then gradually, I felt confident. First I thought I have come little early. I should have waited slightly more, would have been better, because here the people hate everyone and every individual is against another individual, and they are cheating each other, and they are also very jealous of each other and also want to have higher positions and this and that over others. They want to pull everybody's legs. So maybe that is no yet time for Sahaja Yoga to start. But then I saw all these horrible false gurus also throwing their own charms on people and trying to control them. That made me really think that now I better stop worrying as to what the atmosphere is, worrying as to what sort of people there are. Let's start. And that's how the first Brahmarandra Chedan took place in India. That's 5th May. And 1978, 5th May, in the morning time. Of course it had also some events which made me hurry up to do it. I was quite ready. I knew what was the problem of human beings is, but I thought that maybe they may never accept that they can get their self-realization. Now this incarnation is really a very unique time. So many incarnations came. They came, told you everything like words and said, this is good, this is good, this is good. Some people who were enamored by them followed them. But nothing was inside their heart. Whatever they heard, all right, it's a sermon, it's a lecture, it's a Gita, that's all. And the life of such a person didn't have that spark of the divine love within that person. We have had lots of good people during this short time, if you see. If you see, Mahatma Gandhi was there, Martin Luther was there, all kinds of people you see all over. Abraham Lincoln was there, George Washington was there, we have William Blake was there, we had Shakespeare. All this time, you see in the literature, in every way, Lao Tse, then we had Socrates. We'll start from Socrates to today. We have had lots of philosophers, lots of people who talked about higher life. Despite that, people were thinking these are some absurd people. There's nothing in it, too much to understand. Nobody would read anything about, say, Guru Gita. They would not.
they would think that what's this nonsense? What's the use? It's all humbug going on like that. With this attitude, you see, you find all around. When I looked, I said, wow, how am I to tell them what you are, what they are, and what they have to find? And it was really my desire that there should be some keenness in people, just little bit. If they give me a little chance, this divine love is so subtle, it will just penetrate into their hearts. But they would not. They were just like stones. You couldn't talk to them, you couldn't tell them about anything. And they thought no end of themselves. That's the worst part of it. Under these circumstances, Sahaja Yoga started. And there I find that the powers of Adishakti are much greater than the problems you see. I saw it very clearly myself. Because these powers are awakening the Kundalini. I knew I can awaken the Kundalini, no doubt, I knew that. And also knew that I can do it en masse realization. But I could never think that people whom I awaken will come back again. Because I never thought that they'll come back, they'll practice Sahaja Yoga, or they'll go to this level. Never thought. If somebody had told exactly what happened was that when I gave the first lecture anywhere, that hall would be finished, everything would be finished, nothing to do with that hall. I was staying somewhere else. The hall was taken on hire. And follow on, of course, very few. So I thought that, you see, it doesn't go into their heads. It just goes over their head. I think they don't want to understand anything. They did not understand it. Under the great pressure, you see, I had the family problems, this, that. That was not so important. The most important thing was that how to penetrate into human man. So the only solution was to raise their own Kundalini, to create that little light in them. Because if I go on sitting down with the idea that they'll come around and ask me for Kundalini awakening and then I will awaken them, was a wrong idea. I could realize that. So, our mass realization started. And this really surprised people. It was no magic, it was not storytelling, but it was the truth. They could feel it on their fingertips. They could feel it out of their fontanel bone area. It's the actualization of Sahaja Yoga has worked the wonders. Otherwise, it would have been impossible. All these wonders that you see today are because your reaction, because the way you reacted, the way you received it. Otherwise, Adishakti is what? Good for nothing. If you do not accept, I am nothing, then you start. Actually, it is again, I say, your wisdom, your sense, your seeking has brought you to Sahaja. I never write letters to anybody, I never call anybody. That all gurus do that. As soon as they go to any city, they write it down, the names of all the important people, and then they send them letters and get about 2-3 at least for such programs. But without doing all that, you see how we have managed this Amas Kundalini awakening, by which people started understanding Sahaja. It started penetrating into them. Now, for that, I had to raise my own Kundalini like that. Every time in a public program, I raise mine also.
And in my Kundalini itself, I catch all your problems. It's painful. That's why after puja, I become very sort of like a stone, I should say, for a while. Reason is I am absorbing all that is within you. Like I have put you all in my body. You are part and parcel of my body. Every cell that I have is for you, for your abode. And you have to be that subtle to understand that if we own something or if we have something to be done about Sahaja Yoga or anything, if we want to start an ashram or anything, immediately I know. How do I know? It's because you are inside me. Most of the things I know very clearly, but some of these things I don't know that clearly. Because of one thing. The relationship between you and me is of course very intimate, that you should be in my body. But if you people are not meditating, it's very mundane thing I must tell you. Dhyanagamya. If you are not meditating, then I have no relationship with you. You are not my relation. You have no right on me. You have no question to be asked, why this is happening, why that is happening. So if you do not meditate, I always say meditate, meditate. I have nothing to do with you. You are no more there for me. It has no connection with you. Then you are like all other people. You may be Sahaja Yogis, you might have got your Sahaja Yoga degree from your leaders, maybe, I don't know. And maybe that you are regarded as something very great. But if you do not do your meditation every day, evening, morning or evening, you will be really not anymore in the realm of Sri Mataji. Because the connection is only through dhyana, through meditation. I have known people who do not do meditation. Then they suffer, their children suffer, then something happens, then they start coming and telling me. But I see clearly that the person is not meditating. I have no relationship with him. He has no right to ask me anything. In the beginning, of course, the meditation takes some time. But once you will know what is meditation is, how you enjoy my company, how you are one with me, how we can have a rapport with each other. There's no need to have anything else in between, like writing letters or maybe some sort of a special connection, nothing. Only thing that is needed is the meditation. In meditation you grow. In that spiritually you become higher. And when that happens, you start, in a way, I would say, that when you reach a state of that, I should say, maturity in Sahaja Yoga, then you don't want to give up your meditation, because that time you are absolutely one with me. That doesn't mean for 3 hours, 4 hours you should do meditation. But it is how much intensely you are with me is important. Now it is not how much time you are with me. Then I am responsible for your children, for everyone. I am responsible for your ascent, for your protection, to save you from all your negativity. So it's not like a father who will directly punish you. It's not that. But it's just, all right, you are not my relation, I'm out. That's the only thing that can happen. If you are not meditating, all right, I cannot force you.
I have nothing to do with you. You may have other relationship outside, outward. But this inner relationship by which you get your benevolence, you cannot have without meditation. I've been telling all of you, please meditate every day. But I think people are also not understanding the importance of what I'm saying. Because they tell me, Mother, we don't meditate. Why? Now we are realized so why should we meditate? Now this instrument is fully made. But if it is not all the time connected for the mains, what's the use of having it? In that meditation, you will feel the love, the divine love, the beauty of that divine love. A complete panorama changes. A meditative person has a very different attitude, a very different temperament, a very different life, and he lives always in complete satisfaction with himself. So today, as being the first day, as you say, of the Advent, we can say that it is the first day when the Advent took place, as we are worshipping today. Of course, it was not today, but still we can say that if that is true. If it has happened, it has been helpful to you, it has been a great blessing to you, then must know how to preserve it, must know how to enhance it, must know how to enjoy it. You should not just get satisfied with one, one dance drama or one this thing, one that. But you should have a full oneness with the divine, full oneness, and that is possible only if you really meditate, which is quite a easy thing to do. To meditate is, some people say, Mother, we cannot get over time, we cannot think, we are all the time thinking something, or that time we want to see the watch. In the beginning, you may have a little problem. I am not saying you may not have, you may have. But that's only in the beginning. But gradually you will be all right. Gradually you will master it. Gradually you will know it so well that you would not like to have anything else of a cheaper type. You wouldn't care for such thing. You see, so to get to your beauty, to get to your glory, to get to your own great personality, which is now exposed to you, only thing you have to do really, religiously, is to meditate. That's not that tonight I came very late so I did not meditate, tomorrow you have to go for work so I cannot meditate. Nobody wants to know the excuses. It's between you and yourself. It is your gain, nobody else's. It's for your gain everything is happening. Now one has to know that we have achieved a certain height of evolution. And from this height, you might go up to here, up to here, up to here. I'm not saying it's not possible to do that. But first and foremost thing, that whatever you may consider you to be a very high class Sahaja, you have to be humble about meditation. This meditative quality. Even when I'm talking to you, it's just I am getting into it because it's so joy-giving. You just jump into the ocean of joy. First it will be difficult, but after some time you will know that this connection that you have with Sri Mataji is the only connection that you are looking out for. And also, there is another point people get lost with, which I have seen very common with some people who get lost. They meditate individually, very much, which is very correct. Individually they will meditate. And
they will sit down, meditate, we do puja, we do, but collectively they will not meditate. So this is another point one has to remember, that you have to be collectively meditative. Because I am a collective being of all. And when you meditate collectively, you are really very close to. So even if you have a program or something, you must do some meditation with it. Always have meditation as the priority for any program. You sing the songs, is over, everything is done, then you meditate. If I am insisting on something, you must know that this must be the truth I am telling, absolutely the basis of it, though it looks rather mundane, but it's very important. Now, for us to worship Adishakti, I don't know what's, because there has been no prayers or anything about Adishakti. Up to Bhagavati they have gone, but beyond Bhagavati they have not gone. So I don't know what sort of pujas you will have, but let's try something. Maybe. I think the meditation is the best way we can really achieve something. So we can go into meditation for about 5 minutes. Can you increase the volume? Please close your eyes. Eleven Rudras are awakened and they will destroy all that is negative.
కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతజీ కేసు చూద్దాం. ఈ ప్రవచనంలో శ్రీమాతజీ చెప్పిన కొన్ని విషయాలను తెలుగులో తెలుసుకుందాం. భాషాపరమైన ఇబ్బందులు ఉంటే వాటిని అధిగమించడానికి మనం కొన్ని విషయాలను, ముఖ్యమైన విషయాలని తెలుగులో తెలుసుకుందాం. శ్రీమాతాజీ చెప్పినది ట్రాన్స్లేట్ చేసి పుస్తకం రూపంలో చైతన్యాలయాలో వచ్చింది. ప్రజలు ప్రాపంచిక విషయాలలో పడి ధ్యానం చేయడం లేదు. మీరు ధ్యానం చేయకపోతే మీతో నాకు సంబంధం లేదు. మీరు నాకు బంధువులు కాదు. నా మీద మీకు ఎటువంటి హక్కు ఉండదు. ఈ విధంగా ఎందుకు జరుగుతుంది, లేక ఆ విధంగా ఎందుకు అలా అవుతుంది వగైరా ప్రశ్నలు మీరు నన్ను అడగకూడదు. నేను ఎప్పుడు మీకు ధ్యానం చేయమని చెప్తూ ఉంటాను, కానీ మీరు అలాగా చేయకపోతే మీకు నాకు సంబంధం ఉండదు. నా దృష్టిలో మీరు లేనట్టే. నాతో మీకు సంధానం లేకపోతే మీరు బయట ప్రపంచంలోని ప్రజలలో ఒకరవుతారు. మీరు సహజయోగి కావచ్చు. మీ నాయకుల నుండి మీరు సహజయోగిగా ప్రశంసలు పొంది ఉండవచ్చు. చాలా చాలా గొప్పవారిగా ఇతరుల చేత చూడబడవచ్చును. కానీ మీరు ప్రతిదినం ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ ధ్యానం చేయకపోతే వాస్తవానికి మీరు శ్రీ మాతాజీ సామ్రాజ్యంలో ఉండరు. కారణం, మన మధ్య ఉన్న సంధానం ధ్యానం ద్వారా మాత్రమే వీలవుతుంది. ధ్యానం చేయని వారిని నేను ఎరుగుదును. అప్పుడు వారికి ఏదైనా జరిగి వారు వారి సంతానము బాధలకు గురై నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ధ్యానం చేయడం లేదని నాకు నిస్సంశయంగా అర్థమవుతుంది. ఇక నాకు అతనితో ఏ విధమైన సంబంధం లేదు. అతనికి నన్ను అడిగే హక్కు లేదు. మొదట్లో ధ్యానం కుదరడానికి సమయం పడుతుంది, కానీ ఒక్కసారి మీరు ధ్యాన విధానము తెలిసి అందులో ఉంటే మీరు నా సాన్నిధ్యంని ఆనందిస్తారు. నాతో మీరు ఒకటిగా ఎలా అవుతారు? మనం పరస్పరం ఏ విధంగా సంబంధం కలిగి ఉండగలం? ఇతరుల మధ్య ఏ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరుపుకోవడం లేక సామాజిక బాంధవ్యం లాంటివి ఉండనక్కర్లేదు. కావలసినది ధ్యానం ఒక్కటే. ధ్యానం చేస్తూ మీరు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగి ఉన్నతులైనప్పుడు మీరు సహజయోగంలో అటువంటి స్థితి యందు పరిపక్వత చెంది మీరు ధ్యానమును వదిలిపెట్టడానికి ఇష్టపడరు. కారణం, మీరు నాతో సంపూర్ణంగా ఏకీకరణ చెందుతారు. అలాగని మీరు ధ్యానంను 4-5 గంటల పాటు చేయనవసరం లేదు. కానీ మీరు ఎంత దగ్గరగా నాతో ఉన్నారనేదే ముఖ్యం. అంతేకాని మీరు ఎంతకాలం ధ్యానంలో గడిపారు అన్నది కాదు కావలసినది. అప్పుడు ఇక మీ బాధ్యత, మీ కుటుంబ సంరక్షణ, మీ రక్షణ, దుష్ట శక్తుల నుంచి మిమ్మల్ని రక్షించే బాధ్యత ఇత్యాదులు నావి. ఆ విధంగా మీరు ధ్యానం చేయకపోతే ఒక తండ్రిలాగా కఠినంగా నేను మిమ్మల్ని శిక్షించను. మీకు నాకు సంబంధం ఉండదు. నేను బాగానే ఉంటాను. మీరు ధ్యానం చేయకపోతే జరిగేది ఏంటంటే బాగానే ఉంటుంది. మిమ్మల్ని నేను బలవంతం చేయను, కానీ మీతో నాకు ఏ విధమైన సంబంధం ఉండదు. మీరు బాహ్యపరంగా సంబంధములు ఏర్పరచుకునవచ్చును, కానీ ధ్యానం చేయకుండా ఈ అంతర్గత బాంధవ్యము ద్వారా మీరు పొందే శ్రేయస్సును మాత్రం మీరు పొందలేదు. నేను మీ అందరికీ ఎప్పుడూ ధ్యానం చేయండి అని చెప్తూనే ఉన్నాను. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది, మీరు ఎంతటి ప్రముఖులైనా మీరు ఒక గొప్ప సహయోగిని అని మీరు ఊహించుకున్న ధ్యానం విషయంలో మాత్రం మీరు వినయ విధేయతలు కలిగి ఉండాలి. మీలోని సాగరంలోనికి మీరు దూకాలంతే. మొదట్లో కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా
కొంతకాలమైన తర్వాత మీకు ప్రస్తుతం ఉన్న అనుసంధానంను మాత్రమే మీరు పోషిస్తున్నారని తెలుస్తుంది. మరొక విషయం, సామాన్యంగా ప్రజలు మర్చిపోవడం జరుగుతుంది. వారొక్కరే కూర్చొని పూజ చేసి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు, కానీ సామూహికంగా ధ్యానించరు. కాబట్టి మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవలసిన మరొక విషయం సామూహికంగా ధ్యానం చేయాలని. ఎందుకంటే నేను సమస్త ప్రాణుల యొక్క సామూహికత అస్తిత్వాన్ని, మీరు సామూహికంగా ధ్యానం చేసినప్పుడు మీరు నాకు దగ్గరగా ఉంటారు. కాబట్టి మీకు వేరే ఏదైనా కార్యక్రమంలో లేక పనిలో ఉన్నా మీరు ధ్యానం చేయడం మర్చిపోకూడదు. ప్రతి కార్యక్రమమునకు ముందుగా ధ్యానమునకు ప్రాముఖ్యతనివ్వండి. పాటలు పాడటం వగైరా మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పూర్తయిన పిమ్మట ధ్యానం చేయండి. నేను ఒక్క విషయం గురించి నొక్కి చెప్తున్నానంటే దానికి ఆధారమైన సత్యమును గురించే నేను మీకు తెలియజేస్తున్నానని గ్రహించాలి. అది ప్రాపంచిక విషయములా కనపడుతున్నప్పటికీ చాలా ముఖ్యమైనది. 11 రుద్రులు మేల్కొని చెడునంతటిని నశింపజేస్తారు. ప్రస్తుతం అజ్ఞానమే అతి చెడ్డ శక్తి. ఈ 11 రుద్రుల ప్రజల యొక్క అజ్ఞానమును తొలగిస్తున్నారని నమ్ముతున్నాను. ఒక 2-3 క్షణాలు మనం నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని చేస్తూ మన చైతన్య తరంగాల్ని గమనిస్తూ ఉందాం. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతని చూద్దాం. 2 చేతులు జోడించి శ్రీమాతజికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. ధ్యానం యొక్క ప్రాముఖ్యతను శ్రీమాతజీ నొక్కి చెప్పారు. ఆ విషయాన్ని పదే పదే మననం చేసుకుంటూ ధ్యానానికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తాం అన్న ఒక దృఢ సంకల్పాన్ని మనసులో మనకు మనంగా తీసుకుంటూ శ్రీమాతాజీకి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుందాం. మనందరినీ తన శరీరంలోకి తీసుకున్న శ్రీమాతాజీకి మరొకసారి సంపూర్ణంగా శరణాగతై కృతజ్ఞత తెలుపుకుందాం.
ఈ రోజుటి దహన కార్యక్రమాన్ని ముగించే ముందు సామూహికంగా అందరం కూడా ఒకసారి 3 మహామంత్రాలు తీసుకుందాం. అందరం కూడా కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధన్ వేసుకున్నాం. మళ్ళీ మనం అందరం రేపు ఉదయం 5:30కి ఈ యొక్క సామూహిక ధ్యానానికి కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. మరియు మనం కొద్ది నిమిషాలు కావాలంటే మనం
నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని చేసుకుంటూ ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ.